നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ആണില്ലേ? ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ലൈഫ് ഹാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്, അതായത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ടൂൾസിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡറിങ് ഗൺ അങ്ങനത്തെ വലിയ ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ലൈഫ് ഹാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് അത്യാവശ്യമാണ്. രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഹോൾഡ് ഉള്ള ഒരു ഗമ്മാണ്, അതായത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഫെവിക്വിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആ ടൈപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗമ്മ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. മൂന്നാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല തെർമോക്കോൾ കട്ടർ, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണ ഏത് ടൂളും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നാലാമത് സിസേഴ്സ്. ഈ 4 ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ലൈഫ് ഹാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. വീഡിയോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴെ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പൊട്ടിച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് കിടക്കാം. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a hell. Like a Hellcat. like a Hellcat.
Coming like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a hell. Like a Hellcat. Coming like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat.
Coming like a Hellcat. Yeah.